Hello guys, welcome again to my channel. Today we are playing WWE 2K24 40 years of WrestleMania showcase. তো শুরু করা যাক আজকের গেম প্লে ভিডিও। লাস্ট আমরা যেই গেম প্লেটা খেলেছিলাম মানে পার্ট 1, সেখানে আমরা প্রথম ম্যাচ খেলেছিলাম দ্য ড্র্যাগন রোড, যেখানে রিকি স্টিমবোর্ডের সাথে মাচো ম্যানের ম্যাচ হয়েছিল, সেটা WrestleMania 3-এ হয়েছিল। আর তারপরে আমরা খেলেছিলাম জায়ান্ট অ্যামং মেন, যেটা WrestleMania 3-এ হয়েছিল, সেটা হাল্ক হোগান ভার্সেস আন্ড্রে দ্য জায়ান্ট। তো এবার আমরা এর পরের ম্যাচটা খেলবো, সেটা হচ্ছে দ্য রুড অ্যাওয়েকনিং, সেটা হচ্ছে রিক রুড ভার্সেস দ্য আলটিমেট ওয়ারিয়ার। এটা WrestleMania 5-এ ম্যাচটা হতে চলেছে এবং তারপরে WrestleMania 5-এর ম্যাচটা হবে দ্য মেগা পাওয়ার এক্সপ্লোড। এখানে হাল্ক হোগান ভার্সেস মাচো ম্যানের ম্যাচ হবে, যেটা হবে WrestleMania 5-এ। তো শুরু করা যাক আজকের প্রথম ম্যাচ। লেটস গো। And WrestleMania 3 ends with real American blasting, a Hulk Hogan pose down, তো এখানে WrestleMania stunned in their failure. 3 এর one of the most important matches recap not দেখানো only in হচ্ছে WrestleMania history but WWE history itself. Up next we jump ahead to WrestleMania 5 in Atlantic City, New Jersey. Those with tickets didn't know it as they entered the venue that WrestleMania 5 এর ব্যাপারে বলা হবে। To witness one of WrestleMania's biggest upsets take place right in front of their eyes. The Ultimate Warrior captured the WWE Intercontinental Championship at the inaugural SummerSlam in 1988 by তো Intercontinental Championship Ultimate Warrior জিতেছিল SummerSlam 88-এ। A lock to become WWE champion one day. Two people who were not impressed were Ravishing Rick Rude and his manager Bobby the Brain Heenan. The 1987 Slam Ravishing Rick Rude and Bobby the Brain Heenan এইটা নিয়ে খুব একটা ভালোভাবে নেয়নি। The Ultimate Warrior Intercontinental Championship জিতে গেছে। তো এরপরে রিক্রুট আর রিক্রুট ওয়ারিয়ারকে সুপার পোজ ডাউনের চ্যালেঞ্জ দেয়, যেখানে আলটিমেট ওয়ারিয়ার জিতে যায়। আর ভাই এখানে রিক্রুট ভাই পিছন দিকে এসে কিছু একটা দিয়ে মারে। এরপরেই তাদের দুজনের মধ্যে WrestleMania 5-এ ম্যাচ হবে, সেটা ঠিক হয়ে যায়। But Heenan and Rude were more than prepared for the champion. Heenan was desperate to have WWE Gold in his vaunted Heenan family ranks, and he knew that the Ravishing one was the right man for the job. Okay. They told anyone who'd listened that Rude was going to beat the Ultimate Warrior at WrestleMania, and now the time had come. Ravishing recruitকে রিক্রুট করে এই টাইটেলটা ক্যাপচার করানোর জন্য। About to realize they'd bitten off far more than they could chew. That's a question only you can answer. এবার আলটিমেট ওয়ারিয়ার রিংয়ে চলে এসেছে। Warrior wasted no time rushing at Rude the second he entered the ring. আরে ভাই There would be no feeling এ নি দিয়ে মারলো ভাই, এর নি মনে হচ্ছে খুলে গেছে। Warrior was here to make Rude pay for what he'd said, ঘুষি খাচ্ছে, and he was going to do that with some of the freakiest power মারো খাচ্ছে ভাই এবার। WWE. The way he absolutely manhandled Rude was a sight to behold. এখানে কর্নারে ছুড়ে মারলো, আরেকবার কর্নারে ছুড়ে মারলো, এন্ড হ্যাটট্রিক করে ফেলেছে কর্নারে ছুড়ে মারা। আরে ভাই এটা কি লক ভাই, আরে চলো। আরে এত তাড়াতাড়ি পিনফল হবে?
চলো ভাই ব্যাকড্রপ খেয়ে গেল এখানে। Warrior hit the ropes 3 times before attempting his big splash, giving Rude just Ultimate enough Splash time counter to করে get his দিয়েছে knees Recruit। up and block the attack. Big time ring awareness shown by the Ravishing one to keep himself in the match. Rude needed to take advantage here. His opportunities for offense were few and far between. চলো, আরে ভাই আবার কাউন্টার। পাইল ড্রাইভার লেগে গেছে এখানে। আরে 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 ভাই কত মারবি? তাহলে এবার একটা ফিনিশার। ফাইনালি ভাই জব করে কিক আউট করে দেওয়া গেছে। আরে ভাই পাইল ড্রাইভারও লেগে গেল এখানে।
চলো আর একটা ফিনিশার। আরে ভাই কি হলো এটা? আরে ভাই ছাড়িয়ে নিচ্ছে। Pushes Rude's arms away like they're nothing. No one had ever seen that done. ভাই ক্লোজ লাইন লেগে গেল ভাই এখানে। And he's looking to punish Rude a little bit more before ending the match. Rude looks completely out of it, and even Bobby Heenan looks flustered. Rude is trying to survive, trying to escape, but Warrior is relentless. চলো ভাই রিং এ নিয়ে গেল। আবার কি করে দেখি। আরে ভাই রিং এর বাইরে করে দিল। এর শরীরে আর কিছু নেই ভাই। One last act of desperation from Bobby Heenan turns this match on its head. আরে ভাই ববি হেমন এর পা ধরে নিয়েছে ভাই। Warrior can't kick out. Just like that. এইভাবে ভাই চোরামো করে জিতে গেল ভাই। ভাই এত বড় চিটার। Rude smartly took his new championship and headed for the locker room. But Bobby Heenan, on the other hand, would not be so lucky, further incurring the wrath of an angry Ultimate Warrior. দারুণ ট্রিক করে ভাই হারিয়ে দিয়েছে ভাই। এখন ববি ভাই মার খাচ্ছে। আরে ভাই গরিলা প্রেস স্ল্যাম। কিন্তু যাই হোক রুড ম্যাচটা তো জিতেই গেছে, এর জন্যই ম্যাচটার নাম হচ্ছে রুড অ্যাওয়াকেনিং। Intercontinental champion would chase the new title holder right out of the arena. Nothing could diminish the huge upset that night at WrestleMania V, with Ravishing Rick and Bobby the Brain pulling a fast one. তো গাইস আমরা এই ম্যাচটাকে শেষ করলাম, এরপরে আমরা নেক্সট ম্যাচের দিকে যাব। তো নেক্সট ম্যাচ শুরু করা যাক। An arena left completely shocked as Ravishing Rick Rude pins the Ultimate Warrior to win the WWE Intercontinental Championship with a little assist from his manager, The Brain. Hey, হ্যাঁ সেটা তো বুঝতেই পারছি, বল যদি হেল্প না করতো তাহলে তো জেতা অসম্ভব ছিল। It was time for WrestleMania V to deliver its main event. The Macho Man Randy Savage defending the WWE Macho Man Championship against versus his former Hulk best Hogan friend and mega power WWE Championship এর জন্য ম্যাচ হবে। Yeah, the Macho Man Randy Savage. Dig it. He was one of a kind. He was intense. He was a great athlete. Everything about him was 100% এখানে হাল্ক হোগান perfect for sports. স্যাভেজের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বলছে। While the split of the Mega Powers was made official on a February 1989 edition of the main event, February the cracks had been obvious to many 1989 long before that fateful night. Hogan and Savage's friendship had been beneficial to both, দুজন মিলে which was never more evident than the year ট্যাগ টিম prior বানিয়েছে at সম্ভবত। WrestleMania 4. On this evening, the vacant WWE Championship was to be decided in a 16-man, one-night tournament. In an absolutely brilliant display of athleticism and heart, the Macho Man would compete in 4 different matches to claim the championship. But it was in the final তো চার ধরনের ম্যাচ খেলেছে that স্যাভেজ, Savage would run into seemingly তবে more গিয়ে হয়তো trouble ম্যাচটা than he জিতেছে। handled. In DiBiase's corner was Andre the Giant. Throughout the match, Andre interjected, bringing Savage's offense to a halt or distracting him for attacks by DiBiase. Eventually, Miss Elizabeth would run into the back, bringing Hogan out to restore some order. মিস এলিজাবেথ হোগানকে নিয়ে এসেছে। আরে ভাই এলবো ড্রপ। Those are the breaks. The Mega Powers would be locked in a heated rivalry with Andre and DiBiase, now known as the Mega Bucks. তো আন্ড্রে culminated with আর their ডিবিআরসি victory at the ভার্সেস very first SummerSlam. Around this time, হোগান এন্ড স্যাভেজ হয়েছিল, যেখানে হোগান এন্ড স্যাভেজ জিতে গেছিল। between Hogan and Elizabeth. Some on commentary তো এখানে এলিজাবেথ হাল্ক হোগান একটু ক্লোজ হওয়াতে স্যাভেজ রেগে যাচ্ছিল, আর জিনিসটা আরো খারাপ হয়ে পৌঁছায় যখন রয়্যাল রাম্বলে হাল্ক হোগান স্যাভেজকে এলিমিনেট করে দেয়। Came to a head at the main event 2 on February 3rd, 1989. The Mega Powers would compete in tag team action, looking to show the bond was still strong. After Miss Elizabeth was caught up in the action, Hogan would take her to the back for medical attention, leaving the Macho Man alone. এলিজাবেথের লাগার পরে এলিজাবেথকে নিয়ে চলে গেছিল, কিন্তু হোগান আবার ম্যাচে ফেরত এসেছিল, কিন্তু এখানে স্যাভেজ ভাই থাপ্পড় মেরে চলে গেল
আর ভাই লকার রুমে মারপিট শুরু করে দিয়েছে। and a clash was inevitable. তো মেগা পাওয়ার যে টিমটা ছিল সেটা শেষ। For WrestleMania 5. তো WrestleMania 5 এ এদের দুজনের মধ্যে ম্যাচ হবে। Miss Elizabeth would side with neither man, insisting that she'd be ringside in a neutral এলিজাবেথ কারোর দিকেই নেই, নিউট্রাল থাকবে এখানে। We were able to sit down with Hulk Hogan to talk about the night the mega powers exploded. The lines were so blurry between reality and what we were trying to accomplish. He was madly in love with his wife, Elizabeth, for real. He was madly jealous for real. Leading up to it, you know, when she was managing him or managing me or couldn't depend on who she was going to manage, it made him Hulk Hogan এখানে পুরো গল্পটা বলছে WrestleMania-তে কি কি ঘটনার উপরে দাঁড়িয়ে ম্যাচটা হয়েছিল। He was there to go and he pushed the gas elbow drop really hard on me in that match. Once you became a Macho Man fan, that was the only thing you could think about. His look, just the way he carried himself, I had nothing but respect for him. It's always so great to hear from the legends themselves when it comes to these unforgettable WrestleMania moments and matches. Thanks again to Hulk Hogan for his time. Now, let's get you into the middle of an intensely heated WWE Championship আমরা এবার ম্যাচের মাঝখানে যেতে চলেছি। The mega powers explode. এখানে ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে। এখানে চলো বাইরে সুইপ করতে হবে। আরে কাউন্টার, ওকে। আবার কাউন্টার, আরে কাউন্টারের পরে কাউন্টার হয়েই যাচ্ছে দুদিক দিয়ে। চলো কুক স্ল্যাম, ওকে। পিন করার চেষ্টা, কিক আউট এত তাড়াতাড়ি পিন হয় নাকি, অদ্ভুত। আরে 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 চলো ভাই। Came into this match incensed. The Macho Man looked to use that to his advantage. Macho Man পালাচ্ছে। With months of payback heading his way, Savage was evasive and defensive to the bull rush tactics of Hogan, appearing to frustrate the challenger. Hogan had a look in his eye that night. You could tell. আরে ভাই এলিজাবেথকে ঢাল করে দাঁড়িয়ে আছে ভাই স্যাভেজ। Savage also wasn't shy about using Miss Elizabeth to his advantage. কোনো ভাই গাটস নেই, কি বলবো ভাই। হোগান এদিকে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে সম্ভবত। And if Hogan was going to get any revenge, he'd have to find a way to keep his own temper in check. Savage was showing early on that his approach would be as chaotic as possible. And now a once rampaging Hogan had slowed things down. হোগান রিংয়ের মধ্যে এসেছে এবার। The Macho Man's actions sent a clear message that anything goes and anyone would be fair game. গ্র্যাব কম্বো এবার। যা ভাই স্লিপার হোল দিতে গেলাম, কাউন্টার করে দিল। আরে ভাই এই মুভটা কতবার ইউজ করবে? রোপ ব্রেক হয়ে গেছে, হেভি কম্বো টাইম।
কোথায় গেলি রে? আয়। এরকম ভাবে হবে? হ্যাঁ, কেমন লাগলো? চলো, আবার কিছু এলবো ড্রপ লাগছে। আরে ভাই, আরে কি ভাই, দেখি কি করে। আরে ভাই, নাকে মেরে ভাই রক্ত বার করে দিয়েছে ভাই এখানে। Now Savage wanted to slow things down, but this also gave Pin him a করার chance to চেষ্টা, talk directly to kick Hogan, out। to remind Hogan of what he'd done to him at the main event. To Hogan's ভাই Hogan's রক্ত face বেরোচ্ছে the fact এখানে। that the Macho Man is the WWE লাঠিটা খুব champion. জোরেই লেগেছে, That he বোঝাই knows যাচ্ছে। Hogan is jealous of him and always has been. To look over at Miss Elizabeth and taunt her because Savage doesn't for 1 second believe that she's neutral at all. The Macho Man was getting some energy back while slowly sucking the life out of Hogan. দেখা যাক কি হয়। Could the cheers of the Hulkamaniacs get him back to his feet? এখানে কি হাল্ক হোগান হেরে যাবে? স্যাভেজ তো ভালোই চেষ্টা করছে, দেখা যাক। এই তো হাল্ক হোগান আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ম্যাচটা খুব ইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে এখানে। এই তো সাবমিশন থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে হাল্ক। তো শোল্ডার ট্যাকেল। আরে ভাই, এর পা ধরে নিয়েছে। অ্যাটমিক ড্রপ। আরে ভাই, এলবো ড্রপ। Hogan's flash of offense is extinguished as quickly মিস as হয়ে it গেল started, এখানে। and Randy Savage seemed to have Hogan on the brink of exhaustion in their mega power collision. রিংয়ের বাইরে চলে যাওয়াটাই ভালো। আরে ভাই, তিনটে অ্যাটমিক ড্রপ। আরে আরে ভাই, ঢুকে গেলি ভালো হতো।
and last. চলো এখানে In one of the more surprising moments of this match, Miss Elizabeth proves herself true to her word, stopping কি ভাই Hogan from running Savage এ into তো the ring, নিউট্রাল ছিল ভাই maintaining কি her হলো neutral status. The Macho Man would take advantage of যা Hogan's reluctance. Once again, Savage showed no regard for the safety of Liz. এখানে আবার এলিজাবেথ হাল্ক হোগানকে হেল্প করাচ্ছে যাতে সে রিংয়ে পৌঁছাতে পারে তাড়াতাড়ি। তো এখানে স্যাভেজ একে বাইরে যেতে বলল এবং রেফারি একে বাইরে বার করে দিল। হাল্ক এখানে মার খাচ্ছে। He was looking to put the finishing touches on what had been a master class to that point. Just moments away from showing that it was Savage who was the true force of the Mega Powers, not Hogan. তো এখানে Looking to set up his vaunted flying elbow, Savage would target Hogan's throat. আরে ভাই গলায় লেগে গেছে ভাই। The Maniacs knew to never lose hope, but it wasn't looking good for Hogan here. The Macho Man looked better than he ever had. চলো এটা রিংয়ে নিয়ে এসছে এবার। His biggest victory yet. আরে ভাই এটা তো অদ্ভুত মুভ। এই মুভটা এই নিয়ে দুবার দিল স্যাভেজ। রিংয়ের বাইরে আয়। চলো ভাই দেখা যাক এবার কি হয়। লেগ ড্রপ লাগবে এবার। আরে ভাই মিস করে গেল। চলো আনাদার ট্রাই। এবার লেগ ড্রপ লেগে গেছে। আরে রেফারি পিনটা কর। কিক আউট। চলো আরেকবার লেগ ড্রপ। চলো পিনটা কর ভাই। ফাইনালি হাল্ক হোগান আবার জিতে গেছে। হাল্কাম্যানিয়া ইজ রানিং ওয়াইল্ড and Hulk Hogan the new WWE champion হলো।
ভাই এর পুরো মাথা পুরো সারা শরীর ভাই রক্তে ভিজে গেছে, হাত পা দুটো ছাড়া। এবার সেই আগে সেলিব্রেশন হবে। হ্যাঁ ঠিক ধরেছি, মাথায় ব্যান্ডেজ পরে হবে, আগে সেলিব্রেশন হবে। রেসলম্যানিয়াতে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে বলে কথা। তো প্রতিটা দিকে যাবে, সাউথ ইস্ট নর্থ ওয়েস্ট প্রতিদিকে গিয়ে এরকমই করবে। এ কি ওই দিকে যাচ্ছে না কেন? হাল্ক হোগান তখনকার দিনে WWE পুরো ফেস ছিল, যেমন এখন রোমান রেইন্স, ভবিষ্যতে কোডিও হতে পারে, দেখা যাক। সো আমরা আজকে দুটো ম্যাচ খেলা শেষ করলাম এখানেই। আজকের মতো গেম প্লে এখানেই শেষ। তো গাইস, তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে লাইক করে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। যদি তোমাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানিও। আর ফেসবুক পেজটাকে ফলো করবে, আর ইউটিউবের যদি ভিডিওটা দেখে থাকো ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য আডিওস।